Morning, all of you. I am Suresh Pala from ITA Women Pathankot. Today we will discuss about tenses and especially future tense. Now we will discuss about definition of tenses. Tenses are shown by a verb to show the time of an action or the state of an event. Tense is a category that expresses time references. The word tense comes from the Latin word tempus. ਟੈਂਸ ਸ਼ਬਦ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਟੈਂਪਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਘਟੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਸਸ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਨ ਟੈਂਸਸ different uses of same verb can indicate the time and state of an event or event that is the actual communication, and it is helps to anchor and listener to understand the meaning behind story in communication. Now we will discuss about type of tenses. There are three types of tenses. First one is present tense. Use of first form of verb refers to present time. ਵਰਬਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल आई राइट अ लेटर। सेकंड वन इज पास्ट टेंस। यूज ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रेफर्स टू पास्ट टाइम। फॉर एग्जांपल आई रोट अ लेटर। वर्ब ਦੀ सेकंड फॉर्म यूज ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥਰਡ वन इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਟੈਂਸਸ। Tenses are further classified into four categories on the basis of state of action. ਕਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਟੈਂਸਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। We can classify any type of tense in four parts. ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸ, ਨੰਬਰ 2 ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸ, ਨੰਬਰ 3 ਪਰਫੈਕਟ ਐਂਡ ਦੈਨ perfect continuous tense. Now we will move on our today's topic, future tense. So let's start. In future tense we use first form of verb and will or shall according to subject, which will refers to future time. ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल आई शैल राइट द लेटर। वर्ब ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸ਼ੈਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੀ। ਨਾਓ we will discuss about use of will or shall. ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ will ਔਰ shall ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਵਿਲ ਔਰ ਸ਼ੈਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵਿਲ ਔਰ ਸ਼ੈਲ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰੂਲਸ ਸ਼ੈਲ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਵਿਦ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਵੀ। ਫॉर एग्जांपल I shall be late. On other side, will is used with second and third person as he, she, it, they. For example, you will be there at that time. Now we will move to simple future tense. It is used to talk about things which will happen in future. ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸਿਸ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। In affirmative sentence we use subject, then will, after that verb's first form and object. Ravi will play football. In negative sentence we will use subject, after that will not, then verb's first form, after that object. Ravi will not play football. In interrogative sentence
we will use will before subject, after that verb and object, and we will complete the sentence with question mark. For example, will Ravi play football? Now, interrogative negative sentence. We will use will before subject, then not, after that verb's first form, then object, and question mark at the end of the sentence. For example, will Ravi not play football? Now we will discuss about future continuous tense. It is used about action will be in progress at a time in the future. ਇਹ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ. In affirmative sentence, we use subject and will be with the subject, after that verb's first form with ing and then object. For example, I will be playing football. In negative sentence, we will use subject, then will not be, after that verb's first form with ing and then object. For example, I will not be playing football. In interrogative sentence, we will use before the subject, then be, after that verb's first form with ing, then object, and we will complete the sentence with question mark. For example, will I be playing football? In interrogative negative sentence, as per rule, will used firstly, then subject, after that not be, verb's first form with ing and then object, after that question mark. Will I not be playing football? Now we will discuss future perfect tense. It is used to talk about action that will be completed by certain future. ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਰਿਆ future ਵਿੱਚ complete ਹੋਵੇਗੀ. In simple sentence, we will use subject with this will have, then verbs third form, and after that object. For example, she will have played football. वो खेल चुकी होवेगी. In negative sentence, we will use subject, then will have not, after that verb third form and then object. For example, she will have not played football. In interrogative sentence, we will use will, then subject, after that have, verb's third form, object, and complete the sentence with question mark. For example, will she have play football? Now, negative interrogative. As per rule, we will put will before subject, then not have, after that verb's third form, then object, and then we will put question mark. For example, will she not have played football? Now we will discuss about future perfect continuous tense. It is used for an action which will be in progress over a period of time that will end in the future. मतलब ਇਹ sentence ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਰਿਆ future ਵਿੱਚ complete ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ verb ਦੇ according since ਜਾਂ for भी use ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Since is used point of time and for is used with duration of time. In affirmative sentence, we will use subject, then will have been, after that verb's first form with ing, then object, after that since or for, and remaining time. For example, Raj will have been playing football for 2 hours.
In negative sentence, we will put subject, then will not have been. After that, verbs first form with ing, then object. After that, since or for, and then remaining time. For example, Raj will not have been playing football for 2 hours. In interrogative sentence, as per rule, we will put will before subject and have been after subject, then verbs first form with ing, then object, after that since or for, and then remaining time. Will Raj have been playing football for 2 hours? Now, interrogative negative sentence. We will use will before subject, after that not have been, then verbs first form with ing, after that object, then since or for, and at last remaining time with question mark. For example, will Raj not have been playing football for 2 hours? That's all for today's. Thank you.